Masherere Ruiru Town, Greek Towers, second floor, S2 ginyagia F12, kanohure thimo namba 0746 888 111. Pata Ploti, Pata Title na Brickman Limited. Amukira geithi mwiroreri wa GTN TV kikihokanio itidirie thayo umuthi ari ni gatatu ga kimwe giki tariki 7 mweri naguo wa 11 mwaka wa 2025 gakihoka gutidia thayo na ni hinde riga tukumenyithie maria matinda makihanika guku bururi-ini na kunene na Kenya na no gikorwo kinyitia na ithio kure ng'ende-ini citu ciothe cio kinyaniria twire urerorera uri mwena uriku gekunyita ugeni oro ringi Rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Shege. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua nĩorĩtie mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩnyita itemi ũtongoria-inĩ wa bũrũri arĩ nĩ njĩra-inĩ ya gũtigĩrĩra rũciũ rwa bũrũri. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa mbeũ njĩthĩ kĩama-inĩ kĩa DCP, orĩtie mbeũ njĩthĩ kũrika harĩ gũkorwo makĩhĩtana na iturwa cia ũtongoria wa bũrũri kuona nĩ anyiti itemi anene mũno gwakinya harĩ bũrũri.
And let me confirm, for the avoidance of doubt, we shall have one single presidential candidate. Nimeona Kasongo amesponsor ma headline kwa ile magazeti yake jana. Rigiji asimami, ati sijui atawachia wengine ati apewe share ya serikali. Nani nakwambia? Rigiji is a front runner in this race, my friend. Rigiji, what I need to do is to persuade my colleagues that I have the numbers, I have the mobilization capacity, I can marshal enough resources, I have enough inspiration, I have enough messaging capacity to defeat William Ruto. I'll persuade my colleagues to make me the flag bearer. In case I don't persuade them, and they persuade me that another Kenyan can do it, I'll sacrifice. I will. But hiyo gazeti muliona, hiyo ni gazeti ya Kasongo. And it is run by the National Intelligence Service. I would like Kenyans to ignore that nonsense that was there yesterday. Sisi hatujaketi kukubaliana ni nani. Na hatukai haraka. Tutakaa baada ya Christmas 2026. For the time being, our single presidential candidate for now is Ruto must go. And our plan for now is one term. So nobody, we have never sat down and we are not in a hurry. What we have agreed, kila kiongozi ajitolee aende asukume pahali ako na ushawishi. We have agreed that every leader to go and mobilize your supporters ya kupeleka Kasongo nyumbani. When we have completed mobilizing the whole country, that Ruto must go, then we shall sit down and ask ourselves, hii watu yote tumemobilize kufukuza Ruto, nani ataongoza hawa? Nani atakuwa mdogo wake? Nani watasaidiana? Lakini hakuna haraka. So let Ruto and the newspapers not set an agenda for us about the choice of a single presidential candidate. We know what you want. Unataka tutangaze mtu saa hii, muanze kumuhangaisha. Na tukiamba gutigana na icio ciegimainie na uteti tuthi na mbere kuria akiaria mwena wa Nairobi sub county ni Dagoretti, minister wa githomo Julius Ogamba rere agwikiraga kirore uhinguri wa igeranio iria irathie na mbere cia KCSE ni akomithitie andu kana ni ekirite mukodete andu atano ni manyititwo ni aria manyitikanite hari wici wa kigeranio giki gya KCSE kiria kirathie na mbere umuthi kiria kingirire thiko ya gatatu. Minister Ogamba no augite goko ni kuhotomia wagiriru wa githomo kia bururi. It's regrettable that a few individuals have attempted to engage in examination malpractice despite repeated warnings. The government has already taken firm action against those involved, and these measures should serve as a strong deterrent to anyone contemplating to undertake similar misconduct. For instance, there are situations in Nairobi and other parts of the country where 5 or so people were arrested impersonating as the students, when we've indicated very clearly that this year's examination scripts are individualized in the sense that there is an actual photo of the student on the script. So when you send somebody else to try and do the exam on behalf of the child, in fact it is foolishness, because it is automatic that they will not be the same people, so they'll be arrested.
Na turisho shegimainie na githomo arutani thiini wa university cia muingi ni makinyiriirie kunina mugomo wao uria makoretwo naguo kwa ihinda ria cuniria mieri iri na ithenyaini riu gwitikira mubango wa marihi wa thirikari kuringana na arutani mekiranire ngirimiti ya gucokereria wira kuona marakoragwo makira ndura thirikari shiringi bilioni 7.9 thiini wa CBA ya mwaka wa 2017 nginyagia mwaka wa 2021 kuringana na mwandiki munene wa UASU niwe Constantine Wesonga augite metikirite gukorwo magicoka wira thutha wa kuiguithaniria mubango wa marihi na makereka meri. Na gakimenyithio riboti iyo tugukorwo tukimiamukira kahinda gatakiri kuraya tugithii na mbere riu arimi a mucere mwena wa Mwea no mahumuke ari ni thutha wa igoti inene ria Kiruguya kaunti ya Kirinyaga gukorwo ikirugamia thirikari kumana na kwendia gukorwo ikiendia ithii cia mucere kia Mwea hari watho wa igoti uria urutitwo ni mucirithania wa igoti riri Edward Muriithi hari watho wa wendia wa kambuni cia thirikari uria wiriga gwikirirwo kirore ni mutongoria wa bururi William Ruto. Githii giki gitikwendio nginyagia tariki 10 riria igoti rigakorwo rikiheana mwirekera ndeto iria itugiritio na gikiro kinene ni arimi na atongoria kaunti-ini ino. Na gakimenyithio riboti ntugukorwo tukiamukira kahinda gatakiri kunene mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni eraniire ati thirikari yake ya Kenya Kwanza ni irutite njira ya kunyihia ihinda ria kwamukira passport kuma nja wa bururi kuma mieri 3 nginyagia thiku 3 itemi-ini ria kuhuthia mithiire ya Akenya aria maretha mawira nja wa bururi undu umwe na uria marahura biacara itiganite. President augite hari na bata onao Akenya aria maraikara nja wa bururi manyite itemi hari ukuria wa bururi. Oho akiuga mari mutaratara-ini wa kuhuthira njira cia gutuma mbeca kuma mabururi-ini ma nanja nginyagia guku bururi-ini itemi-ini ria kugacirithia uigithia bururi-ini. Please, Labour. It's the fast tracking of the Qatari Visa Center. We are not asking to be remembered. We are asking to be included. We are not asking for favors. We are offering partnership. We are not just Kenyans abroad. We are Kenya abroad. With your continued leadership, we can build a Kenya where no citizen, no matter how far they do not feel forgotten. A Kenya where policy is not just written in Nairobi but lived in Doha, Dubai, London and beyond. A Kenya where the diaspora is not a footnote, but as sons and daughters of Kenya. United by purpose, bonded by identity, driven by a shared dream. That no matter where we live, we remain part of Kenya's heartbeat. I am very proud that the Diaspora Department has created a better relationship between Kenyans in diaspora and Kenyans back at home. I am prepared to see what additionally we can do to better the engagement, to do what we are doing in a better way to serve you better. Riboti igakiamba gutweka mweke tukorwo tugikiria ndugathi kuraya ni turacokereria na riboti ingi ona makiria.
kimenyithia riu nduka iria ikurikanire Nyeri yothe ona bururi mugima wendia-ini wa indo cia electronics, electricals na machini nguthi niyo Shalom Electronics Nyeri ni tukite na wathi mweru choa tondu riu wenda ithei cia guthia mutu ni uciona guku machini cia guthandura bebe na gibo, shaft cutters, lattery, generators, machini cia guthambia ngari ciothe ni kwa wiki toguo tu tawionere mariko kwagira mathitima ona gasi TV cia kiriu woofers ni tondu wa rwimbo na mohoro kwa wiki Shalom Electronics Nyeri tukwendagiria indo original cia hinya na cirĩ na warranty tucerere Nyeri town o house stage ya Mathari na no twikaga delivery kona ciothe cia bururi tuhurire thimu kugerera 0723 150 839 Shalom Electronics Nyeri muciĩ mwega wa indo njega cia electronics, electricals na machini nguthi. Familia bora hujengwa kwa upendo na hunawiri zinapopata nguvu. Kila tonge la Jumbo Grade 1 lina nguvu na wema. Leo ni Jumbo, lazima tukae gangari. Kutoka jikoni hadi kazini, Jumbo huhakikisha una nguvu hata baada ya masaa marefu. Tonge moja tu, Jumbo kufufua, kucheza, kufanya kazi, kukua. Nguvu ndio kila kitu na hiyo ndio siri ya Jumbo. Jumbo Grade 1. Kila tonge lina nguvu. Nguvu kwa familia, nguvu ya kazi, nguvu ya ndoto. Jaza mfuko na chapa kila nusu saa. Cheza tatua 3 na 10 bob 2 na ushinde jaza bonus ya 10,000 Kenya shillings kila siku. Istoshe, ukicheza na 70 bob au zaidi utakamua guaranteed bonus ya shilingi 5,000 dakika 30 zijazo. Si hayo tu, jaza keja na home makeover. Jaza parking yako na a brand new tuk-tuk au pikipiki. Hapa ni kujaza na tatua. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150 chagua namba zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno hota. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000 na ujaze mfuko na chapa kila nusu saa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Negatho ni guthi na mbere na kwirorera GTN TV tugithie na mbere na tukoro tukirongoreria riboti iria ciuma hau gabere. Arutani thiini wa university cia muingi ni makinyereire kunina mugomo wao uria makoretwo naguo ihinda ricuniirie mieri o iri na ithenya-ini riu gwitikira mubango wa marihi wa thirikari kuringana na arutani mekiranire ngirimiti ya gucokereria wira kuona marakoragwo makira ndora thirikari ciringi bilioni 7.9 thiini wa CBA ya mwaka wa 2017 nginyagia mwaka wa 2021 na kuringana na mwandiki munene wa UASU niwe Constantine Wasoga augite metikirite gucoka wira thutha wa kuiguithaniria mubango wa marihi na makereka meri. All my colleagues here who have burned the midnight oil to come to a solution of these long outstanding issues. Ladies and gentlemen, you are aware that the university unions called for a strike in September. Today, this strike is running onto its 49th day. And mainly there were 3 pending issues that led to the issuance of that notice. Number 1, it was on the implementation of the 2021-2025 CBA, which was concluded last year, in which there was an amount of 2.73 billion that was supposed to have been paid in July this year, but as at September 2025, that amount had not been fully paid.
So that was part of the reason why this strike was called. But after the strike was called and before the expiry of the notice period, that 2.73 billion was paid, and therefore the issue relating to the CBA of 2021-2025 was resolved. The second issue that led to the calling of the strike was for the negotiation of the CBA of 2025-2029. In last year's discussions, when we were negotiating the settlement of the previous CBA, we had agreed as a group that all the CBAs in the universities, in the teachers' unions, would be negotiated and settled, registered at the beginning of their cycle, in order to avoid the situation where we are negotiating CBAs at the end of their cycle, leading to situations where we have arrears, which brings complications of budgeting and a heavy load to the budget of the ministry and the government. So part of the reason why that strike was called was for us to be able to find out how far that CBA was, and we have since agreed that the beacons have been given. There is negotiations to and fro, and now the return to work formula that we have signed today has we have agreed that that CBA for 2025-2029 will be negotiated and completely registered within the next. Tũgĩthiĩ na mbere rĩrĩ bũrũri wa Kenya ũtuĩte itua rĩa kũgĩa na ikĩro cia athũrĩmi a mathabu thirikari-inĩ cia matũũra. Gavana wa kaunti ya Murang'a Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata nĩ orĩtie athũrĩmi a mathabu thirikari-inĩ cia matũũra gũkorwo makĩgitĩrwo na kũrekwo marute wĩra wao matekwagagio nĩguo kũgĩa na wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao. Kang'ata aikĩtie rĩtana rĩrĩ arĩ mwena wa Mombatha hĩndĩ ya kĩgomano kĩa athũrĩmi a mathabu kĩa mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ nĩkĩo Institute of Internal Auditors Toria Amos Kamenyi aratarĩria. Hĩndĩ ya kĩgomano kĩa mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ mwena wa Mombatha, Kang'ata augĩte athũrĩmi a mathabu magĩrĩirwo gũkorwo makĩheana riboti kũrĩ CC arĩa marũgamĩrĩire makaũntĩ, akiuga athũrĩmi a mathabu nĩ mateithagĩrĩria kaũntĩ kũrũnga mahĩtia marĩa mekĩte mbere ya mũthũrĩmi kana athũrĩmi a mathabu kuma nja mokĩte gwĩka mathabu mao. I urge the Parliament to consider passing a law to give you the independence. I support that. I will propose, maybe in the law, either you be reporting directly, if it's the county government, to the county cabinet. If it is in a certain organization, you report directly to the board of governors, so that you don't become a footnote. Mũikari gĩtĩ wa athũrĩmi a mathabu Lilian Wangeci augĩte kĩgomano gĩkĩ kĩrehete hamwe anyiti itemi kuma ituri ciothe cia bũrũri wa Kenya. Topics, and amongst them are the topical issues affecting internal audit right now, like the technological advancements, the artificial intelligence, and we are also here to discuss the internal audit perspectives on the new government policies, such as the zero fault audit, on how best internal audit functions can support the government's directive on zero fault by ensuring proactive auditing and tracking audit issues. David Ogide na mũikari gĩtĩ wa rũhonge rwa kuona ungumania bũrũri-inĩ akiuga athũrĩmi a mathabu wĩra wao mũnene wa kũgitĩra indo cia mũingĩ kwĩgwatĩrwo nĩ tũrĩa nĩme. Value the work of internal auditors because they provide the two key mandates that we have as a commission, one which is prevention. Prevention ensures that government resources are not lost. And so the internal auditors are people who can monitor, detect, and ensure that where there are potential losses are sealed so that we don't have loss of resources. So we partner with the internal auditors when we do our investigations, when we do our monitoring. Sometimes we do risk assessments to ensure that indeed any areas that could be taken advantage of by people who want to benefit themselves are sealed before that happens.
Muthurimi wa mathabu ministry ya kina Sami Kimugunyi akiongera kuga bururi wa Kenya no ambite kurutithia wira mutaratara wa uthurimi wa mathabu wa thiini mbere ya muthurimi wa mathabu kuma na nja amathurimite ari mutaratara wa rutio tariki 27 mweri-ini wa kenda ni ministry ya kigina. And specifically, the Public Service Commission has a special role of placement of the correct placement of internal auditors in organizations. And we are keen on ensuring that internal auditors in MDAs are placed at the right level so that they are able to have sufficient authority to advise. And we are looking at internal auditors as playing the role of strategic advisors, not simply coming in with the matters of compliance, strategic advisors to the organization to ensure prudent use of the resources. Adoine Haji TNTV Retore Koneamos Kamenyi. Ngatho Amos nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, rĩu arĩmi a mũcere mwena wa Mwea no mahũmũke thutha wa igoti inene rĩa Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrũgamia thirikari kumana na kwendia gĩthĩi kĩa mũcere kĩa Mwea harĩ watho-inĩ wa igoti ũrĩa ũrutĩtwo nĩ mũcirithania wa igoti rĩrĩ Edward Mũrĩithi harĩ watho wa wendia wa kambuni cia thirikari ũrĩa wĩrĩga gwĩkĩrwo kĩrore nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Cigimaine na gĩthĩi gĩkĩ gĩtikwendio nginyagia tarĩki 10 rĩrĩa igoti rĩgakorwo rĩkĩheana mwerekera. Ndeto ĩrĩa ĩtũgĩrĩtio mũno makĩria nĩ arĩmi na atongoria kaunti-inĩ ĩno. Njũgũna wa Kamũce arĩ na riboti ĩno. Gĩthĩi gĩkĩ kĩa mũcere kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga gĩkoretwo hatĩka-inĩ ya kwendio nĩ thirikari, no rĩu arĩmi a mũcere no mahũmũke thutha wa igoti kũrũgamia mũbango ũyũ. Ũmũthĩ rĩo kuma igoti-inĩ kũrĩa High Court Kĩrũgũya tondũ nĩ twabetwo orders barĩa mbere cia kũrũgamia gĩthĩi gĩkĩ kĩa MRM kwendio, no mbunge ĩracokera bĩtũkia gĩthĩi gitũ kĩendio tondu nĩ kĩmwe kĩa parastato ile 11. Mũcirithania wa igoti rĩnene rĩa Kĩrũgũya Edward Mũrĩithi no orutĩte watho ũyũ thutha wa President William Ruto gwĩkĩra kĩrore kwendio kwa imwe cia kambuni cia thirikari, kũrĩa rĩu thirikari nĩ ĩgirĩtio kwendia gĩthĩi gĩkĩ nginya tarĩki 10 mweri ũyũ rĩrĩa cira ũyũ ũgathikĩrĩrio. Nĩ ũndũ wa itua rĩake rĩa kuga thirikari ĩtĩna raithi ya kwendia gĩthĩi gitũ. Gĩthĩi kĩu nĩ kĩa thirikari na arĩmi nginya cira witũ ũgathira na rĩngĩ atĩ no tuo. Atongoria hamwe na arĩmi magĩtũgĩria itua rĩrĩ makiuga gĩthĩi gĩkĩ kĩngĩendio nĩo megũtigwo hatĩka-inĩ. Ona rĩu tondũ marenda kwendia mamoke ũrĩa ũragũra agũre, no amenye atĩrĩrĩ agũra kiumia kĩu kĩngĩ agakuua mũhu o ũguo tu. Na gĩthĩi kĩu makĩgũra mamenye kĩrĩthĩaga mũcere wao tondũ ti wa arĩmi. Ũrĩa warĩ mũnini wa gavana wa Kĩrĩnyaga Peter Ndambĩri na ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa mahandĩte cira ũyũ igoti-inĩ agĩtarĩria ũrĩa mehĩtire kũrũĩrĩra kwendio gwa gĩthĩi gĩkĩ kuma matukũ-inĩ ma tene. Gĩthĩi kĩrĩa kĩa Mwea Rice Mills no nginya mamenye nĩ kĩa arĩmi a Mwea. It belongs to the farmers of Mwea. Na ngũnyitanĩra na andũ aitũ na atongoria angĩ othe a Mwea tuge enough is na tũtigwĩtĩkĩria acio marenda kwendia ona macainĩte mbirũ atĩ nĩ gĩgũka kwendua, marega kũrũmĩrĩra kĩboto tũkũmĩrũmĩrĩra mbara. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ ũrĩa warĩ mũmbunge wa Mwea Alfred Nderito akiuga gĩthĩi gĩkĩ gĩkoretwo arĩ mwĩhoko wa makiri ma arĩmi a mũcere na kĩngĩenderio mũndũ kĩũmbe arĩmi nĩo megũtigwo magĩtangĩka. O rĩu tũtarĩ ica ikuhĩ he mũthenya maugĩte nĩ mekwendia gĩthĩi, niĩ twĩna ndamĩri tũkĩnegena mũno tũkĩmera gĩkĩ mũtingĩendia, na ũrĩa ũkũgũra oke na ngũnia cia gũkuua mũhu tondũ thiaga nguĩte ndũĩ kĩbiriti, oke agũre na ithuĩ tũcine moke na ngũnia makuue mũhu tũhate hau twake kĩndũ kĩngĩ. Arĩmi mehĩtĩte gũthiĩ na mbere kũrũĩrĩra gĩthĩi gĩkĩ gĩtikendio kuona nĩo makoretwo makĩgunĩka kumana na gũthĩo na kwendio kwa mũcere. Ũndũ ũngĩ no twende kwĩra thirikari gĩthĩi gĩkĩ nĩ aciari aitũ magũrĩte na ndĩro cia hũrũra, koguo nĩ matigane nakĩo mathi makethere bunge. Tarĩki 10 mweri ũyũ nĩguo mũcirithania Edward Mũrĩithi wa igoti rĩnene rĩa Kĩrũgũya akaheana mwerekera wa cira ũyũ. Koguo mũthĩ tũgũcokete igoti-inĩ
kuoya onda ingi ya kurugamia thirikari kwendia kithei gitu kia MRM nginya cira witu thikiririo uria ugakorwo wa mweri 3 mweri wa Disemba. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Njũgũna wa Kamũcee. Na riboti iyo ni iragitwikirira gaturumo gikonjo-ini kia Mutamburuko Thaa Imwe manginona cianda thaa 3 thina mbere na wiroreri wa GTN TV na ni ngatho ni gutwihokera mahinda ma kuthi na mbere na kwirora GTN TV. Rĩtwa rĩakwa nĩ Snide Shegeo.